Gracias. Hola. Hablo un poco castellano, pero hoy hablaré en inglés. La próxima vez aquí hablaré en castellano. ¿Sí? Pero hoy I'll talk in English. Can I have one paper as well, please? Sí. Oh, okay. So normally I feel very nervous. Normalmente se siente un poco bastante nervioso. And it goes after the first sentence. Y un poco se le pasa después de la primera frase. And that's happening now, so I'm feeling less nervous already. O sea que como ya he dicho la primera frase, pues ya está. So, I'm not going to talk about climate change. No hablará, no es una charla sobre el cambio climático. I'm not going to talk about how refugees are treated. Tampoco es una charla sobre los refugios, cómo tratamos los refugios. I'm not going to talk about how people with mental health issues are treated. Tampoco es una charla sobre personas con enfermedades mentales. I'm not going to talk about the right wing or the left wing. I'm not going to talk about politics. Tampoco hablará sobre política, los izquierdas o derechas. I'm not going to talk about bullying in schools. Tampoco hablará sobre el bullying en las escuelas. I'm not going to talk about the suffering of people in your lives. Tampoco hablará sobre el sufrimiento de las personas en vuestras vidas. I'm not going to talk about the fear that is so common in our society. Tampoco es una charla sobre el miedo, que es algo tan común en nuestra sociedad. But I am going to talk about something. Pero hablará sobre algo realmente. And for me, these opportunities of being invited or inviting myself, I can't remember which, Estas oportunidades que le invitan o bien se invita el mismo. what's important for me to say? What do I want to say? ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir o decir? And whenever I ask myself that question, there's always one thing that comes up very strongly. Cuando él se hace esta pregunta, siempre hay algo que le surge de forma fuerte, de forma inmediata, un poco. And that's that I want to look at you and say, don't take this for granted. Quiere miraros a vosotros y deciros que no os lo toméis como algo seguro. Don't waste this opportunity of your life. No malgastéis esta oportunidad en vuestra vida. Don't waste this opportunity of living in this country, of having a Buddhist center to go to. No malgastéis esta oportunidad de vivir en esta ciudad y tener un centro budista al cual podéis ir. Of having this opportunity for friendship with each other and with more people. Esta gran oportunidad de amistad entre nosotros y con más gente. So everybody here practices meditation, is that right? Pregunta si todos de aquí practican la meditación. Sí. Más o menos. Sí. Sí. Yeah. So I want to say a little bit about metta, as in the metta bhavana. Quiere hablar un poquito sobre la práctica de metta en la metta bhavana. Metta means love, metta means loving kindness. Metta significa amor, amor y amabilidad. And we can talk about metta as the path of Buddhism. Podemos hablar de la metta como un camino en el budismo. We can also talk about it as the goal of Buddhism. También lo podemos tratar como el objetivo final del budismo. And we can talk about the path itself as being the goal of Buddhism. ¿Cómo? The path itself is the goal. The path is the goal. El camino mismo es el objetivo del budismo, el mismo camino. Which means that we're not aiming to get to a place where we don't live metta.
Lo que significa que no estamos apuntando hacia una dirección en la cual no nos lleve a meta. If we have an idea that the path leads to a goal and that they're different, then we have a problem with the spiritual life. Si tenemos una idea de que el camino lleva a un objetivo distinta, tenemos un problema en la vida espiritual. So what that means is, don't forget to be enlightened right now. Lo que significa es que no os olvidéis de estar iluminados ahora mismo. Or don't forget to be really wonderful right now. Y no os olvidéis de ser maravillosos en este mismo momento. Don't expect your path to lead to a place where you don't practice. Yeah? No esperéis que el camino os lleve a un sitio donde no tengáis que practicar. Which means it's very important to learn to enjoy your practice. Lo que significa que es muy importante poder disfrutar de nuestra práctica. Another thing I like to talk about with metta is that it seems, if we look at the life of the Buddha, that he didn't think about metta before he was enlightened. Otra cosa importante de meta es que el propio Buda no pensó sobre la meta hasta que se iluminó. He didn't think about love when he was an unenlightened person like us, most of us, I imagine. No pensaba sobre el amor cuando era una persona no iluminada como nosotros. But after he gained enlightenment, it seems that he looked back and he thought, metta would have been very useful for me on my path. Una vez que se iluminó, reflexionó y se dio cuenta de que metta hubiera sido algo muy útil en su camino. So he talked a lot about metta, about loving kindness, and especially about ethics. Él habló mucho sobre metta y amor y amabilidad, sobre todo en la ética, sobre ética. So they became foundations of the Buddhist path, ethics and love and metta. La ética y el amor y la amabilidad se volvieron en fundaciones, pilares en el camino espiritual. And I link ethics and love quite deliberately. Y él está linkando el amor y la ética de forma deliberada. You can also link ethics and wisdom. Tú también puedes linkar ética y sabiduría. Which is some ways is the same thing, love and wisdom. If you're wise, you have love. If you have love, you're wise. Que en cierto modo es lo mismo, ¿no? Ser sabio, si tú eres sabio, tienes amor, y si tienes amor, eres sabio. So there's a saying from I think a Japanese tradition: if your heart is pure, everything in your world is pure. Hay un dicho en la tradición japonesa que dice que si tu corazón es puro, todo tu mundo es puro, ¿no? And I find that very beautiful, that idea. Y encuentra esta idea muy bonita, ¿no? If your heart is full of love, then you don't have to think before you act. Si tu corazón está rebosante de amor, entonces no tienes que pensar para actuar. And that sentence that I just said, I think it's not true. Pero esta frase que acabo de decir creo que no es cierta. If your heart is pure, if your heart is full of love, you still have to think before you act. Aunque tu corazón sea puro y esté rebosante de amor, sigues teniendo que pensar antes de actuar. But you can trust your motives. Pero puedes confiar en las motivaciones. And there's this word in Buddhism, spontaneousness, to be spontaneous. Hay esta palabra en el budismo de ser espontáneo. Which means that you can live spontaneously. Que puedes vivir de una forma más espontánea, ¿no? It means you don't need to doubt your own intentions. Yeah. No tienes que estar dudando de tus propias intenciones. So you can live without hesitation. Puedes vivir sin estar dudando. Which doesn't mean that you don't stop and watch and wait.
Lo que no significa que tú a veces tienes que parar, mirar, observar, esperar. So we stop, and we watch, and we wait, and we learn, and we act. Nosotros paramos, observamos, esperamos y después actuamos, ¿no? So I think there's a very interesting relationship there between spontaneous, but also between slowing down. Hay una relación importante entre la espontaneidad, pero también el hecho de ir despacio, ¿no? Un poco. Sometimes we think spontaneous means that you act immediately. A veces creemos que la espontaneidad significa actuar de forma inmediata. But spontaneous in this way doesn't mean you act immediately. It means you can pause without hesitation, or you can pause without concern. You don't have to rush into things. Espontaneidad en este sentido quiere decir que puedes hacer una pausa con tranquilidad antes de actuar. No significa que tengas que actuar precipitadamente. So the society that we live in, we live with a largely capitalist society. La sociedad largamente capitalista en la que vivimos. And this teaches us a lot of the time that we need more stuff, we need more experiences. Esto nos enseña que muchas veces necesitamos más experiencias. Stuff, did you say? Stuff, things, cosas, yeah. Experiencias. Yeah. And I would question that. I would say every time you think you need something, just stop and look and feel. Muy bien, yo cuestiona esto. Dice, cada vez que creemos que necesitamos algo, paremos, nos tomamos una pausa y lo pensamos antes. So if we can slow down and give ourselves more time just to be alive, si podemos un poco ralentizar y darnos más tiempo para estar vivos, we give more time to this moment, this conversation. Estamos dando más tiempo a este momento, a esta conversación. We can give more time to art, to beauty. Podemos dar más tiempo al arte, a la belleza en general. We can give more time to noticing what our inner responses are to the life that is happening around us. Podemos dar más tiempo para ver cuáles son las respuestas que damos a la vida que está sucediendo. And with this, we do go through a doorway of boredom. Y con esto nosotros pasamos a una puerta de aburrimiento. And that's okay. Boredom is part of the path for this. El aburrimiento está bien, es una parte del camino también. I think once or twice, I'm going to try and get Alesh to translate some poetry. Okay, good. De vez en cuando voy a ser traductor poeta a la vez. Ya se va a complicar. So this is a line from Norman McCaig. Una línea de Norman McCaig. He says, "How can there be a revelation?" ¿Cómo puede haber una revelación? Revelation is when God brings more. God shows us something. Yeah? Una revelación es cuando Dios nos enseña más, nos enseña algo. How can there be a revelation in a world that is so full it couldn't be more full? ¿Cómo puede haber una revelación en un mundo que está tan lleno que no puede estar más lleno? If we slow down and we pay attention to this moment, it is so full. It couldn't be more full. Si nosotros nos detenemos y prestamos atención a este momento, encontraremos algo que está realmente lleno, no puede estar más lleno. So, I'm not sure where the title came from for this talk, Radical Simplicity. No saber exactamente de dónde se le ocurrió el título de la charla, que es Simplicidad Radical. It might have been me, I'm not sure. Quizás surgió de él, pero no está seguro.
But I didn't really look at the advert until I was on the bus coming here. Él no miró the advert. Advert? Yeah. ¿Cómo? La publicidad de la charla, hasta que estaba viniendo en el autobús. I had an idea that it was about simplicity. Él tenía una idea de que se trataba sobre simplicidad. I think because you said, I'm looking forward to hear what you say about simplicity. Cree también porque Javi le había preguntado sobre la simplicidad, qué quería decir sobre la simplicidad. But on the bus, I thought I'd just check what the title is. En el autobús dijo, voy a chequear cuál es el título de la charla. And I was quite surprised that it said Radical Simplicity, and there's a picture of an angry-looking young man waving a flaming stick. Se ha quedado un poco sorprendido porque ponía simplicidad radical y salía un chico así enfadado, como en una manifestación. I was quite surprised, but I was also very pleased because that's exactly what I wanted to talk about. Se ha quedado sorprendido, pero a la vez muy complacido porque es exactamente lo que quería hablar. So for me, simplicity means honesty. Para él, simplicidad significa honestidad. And honesty means to be in touch with simple, obvious things. Y honestidad significa estar en contacto con cosas simples y obvias. Obvias, cosas obvias. Sí. Yeah. I'll say that again. Simple means honest. Simple significa honestidad. And honesty means in touch with simple, obvious things. Y honestidad significa... ¿Cómo vas? Contacto con cosas simples y obvias. Sí. ¿No? Sí. So when I thought about this, the first thing I thought, one obvious thing, life is short. Una cosa obvia que se me ha ocurrido es que la vida es muy corta. It's a one-way road. Es una carretera de una dirección. For most of us, our teens are behind us. Teens, adolescentes. Sí. Okay. Para la mayoría de nosotros los adolescentes ya están bastante detrás. And for many of us, our 20s, our 30s are behind us. Yeah. 20s, 30s. Sí. Sí. Y aún los 40. Sí. And when we're in those years, we don't think this is my 20s. Cuando estamos en estas edades, realmente no pensamos que estamos en nuestros 20 años, ¿no? And when they're past, there's a full stop. They're in a sense closed. Yeah. Y cuando el tiempo pasa hay un punto y aparte, ¿no? Que se cierra un poco este periodo. So we can look back on those years. A veces es cuando podemos mirar hacia atrás. And in one day, hopefully, you will look back on these years. Y con un poco de suerte, algún día pues nosotros miraremos atrás los años de ahora que estamos viviendo, ¿no? So what does that mean? ¿Qué significa esto? For me, that means we need to really pay attention to the preciousness of these years, these weeks, these minutes. Para él significa que tenemos que prestar una atención plena a estos años, estas semanas, estos días. Estos momentos. Y estos momentos. Sí. The preciousness and the beauty. La preciosidad y la belleza. And the opportunity in these times. Y la oportunidad en estos años. And I want to ask you a question. Quiero preguntaros una pregunta. What will it take for you to fall in love with this moment? ¿Qué necesitarías para enamorarte en este mismo momento? De este mismo momento. So I want to tell a story now about something that happened last week. Quiero explicaros una historia de algo que aconteció la semana pasada. So last week I put my ear to a man's chest.
La semana pasada puso su oreja en el pecho de un hombre. It was a stranger. I'd never met him. Era un extranjero que nunca había conocido antes. And I heard a very, very faint heartbeat. Y pudo escuchar una pulsación del corazón muy fina. And that was my heartbeat in my ear. Y eso era su propio corazón en su oreja. His chest was silent, Su pecho estaba en silencio, like an empty cage, como una especie de caja vacía, or like a child's stuffed toy. como el juguete de un niño. And my heart was hard and fast. Y su corazón iba muy rápido And I pumped his chest for half an hour. y entonces, bueno, hizo la reanimación durante 30 minutos. And I could see my sweat dripping onto his face. Entonces él podía ver todo su sudor cayendo en la cara del hombre. And he made some attempt to breathe. Entonces él hizo algún intento de respirar And he made some attempt to open his eyes. y también algún intento de abrir los ojos. And when I put my ear to his chest, it was silent. Y cuando volvió a poner la oreja en su pecho, había silencio también. So me and a friend had driven to visit a friend who lived in a village of 3 people. A friend who lives in a friend. Me and one friend had Sí. driven Vale. Él y un amigo iban conduciendo, to visit another friend who lives in a village of 3 people. vale, para visitar a un amigo que vive en un pueblo de 3 personas. So we expected a very quiet evening. Entonces, lógicamente esperaban un atardecer pues muy tranquilo, ¿no? And in the car, we talked about living in communities. Y en el coche hablaban sobre vivir en comunidad. This friend Sheila, she's from London, Su amigo Sheila, que es de Londres, and we were living together in the community Eco-Dharma. están viviendo en la comunidad de Eco-Dharma juntos. And Eco-Dharma is a very serious community. Y Eco-Dharma es una comunidad serious, muy seria, Yeah. bastante seria. And we were talking about what happens when children visit the community. Y discutían sobre qué ocurría cuando los niños van a la comunidad. They bring a different energy, Ellos traen una energía distinta and some people don't like it. y a algunas personas no les gusta. Sometimes I don't like it. A veces hay tampoco. They bring chaos. Traen un poco de caos. Yeah. When it's just adults, it seems very safe and very quiet and very polite. Cuando se trata de adultos parece como muy seguro, muy tranquilo, muy correcto. And then when the children come, they bring an energy, they bring a chaos. Y cuando los niños llegan, pues traen mucha energía y traen el caos. And they can see things and they can say things that are really obvious that we don't want them to see. Y ellos ven cosas y dicen cosas que son muy obvias, pero que nosotros no queremos ver, ¿no? And children know what they feel about things. Y los niños saben qué sienten sobre las cosas. I'll say that again. Children know what they feel about things. Los niños saben cómo sienten, qué sienten sobre las cosas. So I looked into this man's face Entonces miré otra vez a la cara de este hombre and I wondered what his life had been like. y se preguntó cómo habría sido su vida. And I wondered if he had been honest, if he had been childlike. Y se preguntaba si él había sido honesto, si se había comportado como un niño, ¿no? En su vida. If he'd had that freedom to be a bit crazy, to be free and wild. Si había tenido esta libertad de ser un poco salvaje, un poco loco, ¿no? I wondered if he had been in touch with the shortness and the preciousness of his life. Se preguntaba si había estado en contacto con la brevedad y shortness, ¿eh? Yeah, la brevedad. Yeah. Yeah, shortness and preciousness. Y preciosidad, belleza de su vida.
So honesty means to be in touch with the shortness and preciousness of life. La honestidad significa estar en contacto con la brevedad y la belleza de la vida. And simplicity, which is what I'm supposed to be talking about, Y simplicidad, que es lo cual debería estar hablando sobre, is to be honest and to be aware of the shortness and the preciousness of your life. es ser honesto y estar atentos a la belleza y a la brevedad de vuestra vida. And to be able to look at other people and be aware of the shortness and the preciousness of their lives. Y estar presentes con los demás y también con su brevedad y su belleza en sus vidas también. So another simple, obvious thing Otra cosa simple y obvia is that, well, life's intense now. Look at us. You're sitting there and you have intenseness going on. sí. Cuando la vida es intensa, vosotros estáis aquí y seguro que hay intensidad en vuestra experiencia, ¿no? Always remember that for other people it's just as intense as it is for you. Siempre podéis recordar que para los demás es igual de intenso que lo puede ser para ti. Remember that. So the Buddha taught the Metta-bhavana, El Buda enseñó la Metta-bhavana, and in the Karina Metta Sutta, that's part. You don't. Karina Yeah, Metta Sutta. Karina Metta Sutta. En el Karina Metta Sutta, el Yeah. Sutta sobre la Metta-bhavana. You don't need to translate the Pali bits. No. Yeah. And at one point in that sutta, he says, "Bring beings to mind, bring people to mind." Y en algún punto del sutta dice, trae a las personas hacia la mente, ¿no? Bring them to mind. To mind. To mind, La element. Trae a las personas hacia la mente. And wish them sukha and kemha. Sabiduría, felicidad y quema, no, I don't know qué más. Well, I will explain. Ok, quema, que lo explicará. So sukha means two things. Sukha significa dos cosas. It means happiness, simple happiness. Felicidad simple. It also means spiritual bliss. Y también bendición espiritual. Kemha means security or feeling safe. Quema significa seguridad o sentirse seguro. So I take this as the Buddha looking at us, at humans, and thinking, these people need a bit more pleasure. A bit of spiritual bliss would be good as well. Él toma esto como el Buda mirando a las personas y diciendo, esta gente necesita más placer y también un poco de bliss, spiritual bliss, gozo espiritual, gozo de la vida. But also, and maybe most importantly, they need to feel safe. Y también, quizás más importante, necesitan sentirse seguros. Most of us don't feel safe. La mayoría de nosotros no nos sentimos seguros. When Sangharakshita talked about the word kemha, Cuando Sangharakshita habla sobre la palabra kemha, it means security. He described it as the confidence that an artist feels with their materials. él lo describe como la seguridad que el artista puede sentir con sus materiales. Which is the confidence that whatever life throws at you, you can make something beautiful. Es la confianza que a pesar de cualquier cosa que la vida te lance, tú puedes hacer de eso algo bello. So when you look at the world, when you feel the world, Cuando miras y sientes el mundo, how do you feel? ¿cómo te sientes? When you think about the world, how do you feel? Cuando piensas sobre el mundo, ¿cómo te sientes? When you smell the world, how do you feel? Cuando hueles el mundo, ¿cómo te sientes? I've got a friend, Joe. When he was 6,
he saw a pig being slaughtered. Y tiene un amigo, Joe, que cuando era 6 vio a un cerdo degollando o algo así. Cómo degollaban a un cerdo. And he said it was the smell that made him decide to stop eating meat. Y él comentó que fue el olor de ese momento que decidió parar de comer carne. So from the age of 6, for 20 years, he didn't eat meat because of the smell. Desde la edad de los 6 y 20 años más no comió carne debido a ese olor. And as we get older, sometimes we lose this ability to respond to the world. Y a medida que nos hacemos mayores, podemos perder un poco la tendencia a responder sobre el mundo. And with practice, we're training ourselves to respond to the world. Con la práctica budista nos entrenamos para poder responder de una forma mejor al mundo. And the world means this moment. Y el mundo significa este preciso momento. It means noticing somebody walk past the door and noticing your emotional response. Significa pues alguien pasando por la puerta y sintiendo tu respuesta emocional, ¿no? It means noticing a child smiling, Sintiendo cuando un niño sonríe or an old person crossing the road. o una persona mayor cruzando la carretera. It means noticing what you notice. Significa sentir lo que estás sintiendo. So we look at the world, we think about the world, we smell the world. Miramos el mundo, pensamos en el mundo, olemos el mundo. And now if you can let your imagination expand Si permites a tu imaginación expandirse un poco and let your imagination encompass, hold the whole world y permite a tu imaginación abarcar todo el mundo, and put the world in your palm. You can hold out your hand and imagine the world in your palm, maybe the whole universe. y sostén el mundo o incluso todo el universo en la palma de tu mano. I had a friend just last week who saw a poppy flower. Tengo un amigo que la semana pasada vio una flor. And normally poppies are a very, very beautiful, bright red like this. Normalmente este tipo de flor tiene un color muy, muy bonito como mi suéter. But towards the end of summer, they go slightly duller. They go a slightly duller red. Pero al final del verano se vuelve un rojo más oscuro o así. Duller. O más apagado. And when she saw this slightly dull poppy, she had tears on her face. Y cuando ve esta flor que se le ha apagado el color, le surgen lágrimas en sus ojos. Because in that poppy, she saw the whole suffering, the impermanence of the whole world. Porque en esa flor él ve todo el sufrimiento, la impermanencia de todo lo que forma el mundo, ¿no? So hold the world in your palm. Así que sostén el mundo en la palma de tus manos. And what suffering do you feel in yourself or in others? Y que puedes percibir de tu propio sufrimiento y el de los demás. And right now, remember that you're alive. Y ahora mismo recuerda tu propia vida. This is your life, this is your chance, this is your opportunity. Esta es tu vida, esta es tu oportunidad. Your life is like a moment, Tu vida es como un momento, a journey that you only make once, un viaje que solo harás una vez. unless you believe in rebirth, but that's another story. No sé qué piensas que vas a reencarnar, pero eso And anyway, it won't be you. ya no sabes tú. O sea, All of us are on this journey, todos estamos en este viaje. not just you, but the people around you. No solo tú, sino todas las personas a tu alrededor. Everybody you meet is on this journey that is happening right now. They haven't practiced for this. Todas las personas que conoces están en este punto están en el viaje, ¿no? Como tú. None of us have practiced
for this life. Ninguno hemos como nacido aprendidos, ¿no? Que no. What do you mean? None of us have practiced. Have practiced. Yeah, none of us have. Okay. Sí. Nadie de nosotros sí está preparado o ha practicado para poder llevar la vida, ¿no? So notice this life, notice yourself and other people. Nota la vida, nótate a ti mismo igual que a los demás. Notice the people around you in your life. Siente las personas alrededor tuyo en tu vida. And how do you feel? ¿Y cómo te sientes? Notice who doesn't feel happy, who doesn't seem happy and safe. Siente o date cuenta de quién no se siente feliz o seguro. Or ask yourself this question: what are the simple, obvious things here? O pregúntate esta pregunta: ¿cuáles son las cosas obvias y simples aquí? Okay, so you all have a piece of paper. I'd like you to fold the paper in half and then fold it in half again, like that, or any way you like, and then tear it into bits. I want you to tear it into 4 pieces, so you have 4 pieces of paper. So I'll give you just a minute or two. On the first piece of paper, which could be any of them, write something. What touches you? What concerns you in the world? Yeah, based on everything that I've said, what concerns you? So what concerns you, or what suffering do you see around you? Escribir qué es lo que os toca en el mundo, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Os preocupa? ¿Solo una cosa o una gran lista? 1, 2 o 3 cosas. Seguro que hay más de una, yo creo. Más de una. Maybe something big, but also something small. Yeah, something. There might be some world problem, but also something to do with a person in your life. Puede ser algo muy grande o algo que sea más pequeño de algún amigo o amiga en tu vida, ¿no? Depende.
¿Eh? I'm not going to ask you to show them to anyone. Okay, so on the second piece of paper, what skills do you have? What strengths do you have? ¿Qué habilidades, qué partes fuertes de nuestro carácter tienes, cosas buenas, positivas? Okay. On the third piece of paper, what obstacles are in your life? What challenges do you have? Ice yourself. Estoy muy concentrado con eso. El siguiente, que escribáis qué obstáculos y dificultades y retos para superar, o sea, cosas también, challenges, retos, ¿no? ¿Qué cosas están claras para avanzar? ¿Qué podemos hacer? Obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? No, desafíos. Obstáculos, desafíos que estás viviendo ahora. No como una meta, sino como algo que está. Una montaña para escalar. Okay. And on the fourth piece of paper, what do you love? Y en el siguiente, ¿qué amas? Which might be what values do you love or what qualities do you love? También puede ser qué valores o qué cualidades aprecias o amas.
Okay. So these, if you take these 4 pieces of paper, yeah, and hold them like that, Si cogemos los papeles y los sostenemos, and then do this, pues llevarlo a... yeah. And this is amazing, yeah? What's in here is amazing. Lo que hay aquí realmente es increíble. And you can do what you like with this. Y puedes hacer lo que te dé la gana con esto. But if you want to gain enlightenment, Pero si quieres realmente iluminarte, maybe you need to give it here somewhere. a lo mejor tienes que llevarlo o ofrecerlo All of it, all together, all mashed up. Yeah, really important. Sí, todo bien machacado, muy importante. Okay. So, I would never tell anybody what to do. Nunca diré a nadie qué debe hacer. I would try not to suggest what people should do or would do. Incluso intento no sugerir lo que la gente debe hacer. But I do like to talk about what I do and what my friends do. Pero me gusta hablar de lo que yo hago y de lo que mis amigos hacen. And the thing that I've done with the last 25 years of my life Las cosas que él ha hecho durante los últimos 25 años de su vida, is trying to create spaces like this. Yeah. intentar crear espacios como este centro. And this is what people here are putting a lot of energy, a lot of you are putting a lot of energy into creating a space like this. Y esto es lo que mucha gente de nosotros ha puesto mucha energía para crear un espacio como este. And what's important about this? What's important about this space? ¿Y qué es lo importante de este sitio? For me, one of the most important things is that this is a space that is welcoming to everyone. Para él, una de las cosas más importantes es que este es un sitio que da la bienvenida a todo el mundo. In practice, it probably isn't welcoming to everyone. En la realidad práctica probablemente no es así, no. So I'd ask you now to remember a time in your life, preferably when you were young, Ahora te pregunto que recuerdes un momento de tu vida, preferentemente cuando eras joven, when you felt unwelcome somewhere, cuando te sentiste rechazado en algún sitio, where you felt excluded from a group of people that you liked. que en algún momento que te sentiste excluido de un grupo de gente que a ti te gustaba, ¿no? Yeah? So remember a time when you felt uncomfortable, unwelcome, excluded. Recuerda un tiempo en el que te sentiste incómodo, excluido, etc. Or maybe when you felt not understood. O quizás cuando no te sentiste entendido o entendida. And that group that you felt excluded from, what could they have done to have helped you? Y el grupo del que te sentiste excluido, ¿qué piensas que hubieran podido hacer para hacerte sentir bien? What could they have done which would be honest for them, true to who they were, but which helped you to feel included and part of that? ¿Qué crees que podrían haber hecho que fuera verdadero y honesto para ellos, pero que a la vez te sirviera para incluirte a tener grupo? So now, what can you do when people come to this building? Sometimes people look, you can tell by looking at them, they don't feel comfortable. They don't feel welcome.
What can you do to help them feel more welcome? Pues podemos a veces observar que la gente que entra a lo mejor están incómodos, no se sienten bienvenidos. ¿Y qué podrías hacer tú para hacerles sentir bien, bienvenido? For me, this is really, really important. A Buddhist centre has got to be diverse. Para él esto es muy, muy importante. Un centro budista tiene que ser muy diverso, de personalidades. And that's your job. Y este es nuestro trabajo. Don't leave that to Sinhendra and Rijimati and others. It's everybody's job. El trabajo de todo el mundo. So the story, I'm just not wanting to tell you this bit of the story, but I will anyway. The next bit of the story was that the helicopter arrived. La historia sobre un helicóptero que llegó. And 3 really wonderful paramedics came. Y 3 maravillosos paramédicos llegaban con el helicóptero. And they took over from my job. Y entonces le relevaron de su trabajo. And I sat and watched them for half an hour. Entonces él se quedó observándolos durante 30 minutos. And when I left the room, I met the man's wife. Y cuando salió de la habitación conoció a la mujer de uno de los hombres, del hombre que estaba siendo atendido, perdón. It had been too difficult for her to go into the room where her husband was lying. Era demasiado difícil para ella ir a la habitación donde estaba su esposo. So I went outside and I talked with her. Entonces él fue fuera y habló con ella. And she thanked me. Y le agradeció. And nobody's ever thanked me like that before. Y nunca ha sentido que nadie le haya agradecido de esa forma, ¿no? Antes. It was really from the bottom of her heart she thanked me. Era desde lo más profundo de su corazón, ¿no? And I turned round and I looked back into the room. Entonces se dio la vuelta y miró otra vez a la habitación. And the paramedics had just given up. Y los paramédicos simplemente se habían rendido ya. They had taken their things and they were packing their bags. Estaban recogiendo las cosas. And the man was lying very, very still and very, very dead. El hombre estaba, descansando en el sentido de que estaba muerto, ¿no? Ya estaba. And 2 days later, 2 días después, the wife, sent me a message saying thank you. La mujer le mandó un mensaje agradeciéndoselo. And for me, that's very hard. All that's very hard, obviously. Yeah. Es algo muy duro. But I tried. Pero lo intentó. I tried. And it's good to try. Y está bien haberlo intentado. So that's what I want to say, really. It's good to try. Yeah. It's good to try. Lo que quiere transmitir, que es bueno probar, ¿no? Intentarlo. A simple life, a human life, involves caring. Una vida simple, una vida humana implica atender, cuidar. And caring involves responding. Y atención, el cuidado implica una respuesta, ¿no? So stop and watch and wait and learn. Entonces para, observa, aprende. And discuss with your friends and act and discuss again. Y háblalo con tus amigos, actúa y vuélvelo a hablar con ellos. And you can't end the suffering in the world. Tú no puedes detener el sufrimiento en el mundo. But if somebody asks you to help, you can say yes. Pero si alguien te pregunta que necesita ayuda, tú le puedes decir que sí. And if you look with your heart at the hearts of other people, Si
Si tú miras desde tu corazón al corazón de los demás, and if you can help one person to feel less afraid and less excluded, y si puedes hacer sentir a alguien menos asustado, menos excluido, then your life will be simple and rich. entonces tu vida pues es simple y rica. If you can look and respond with honesty and simplicity, Si puedes mirar y responder con honestidad y simplicidad, maybe like a child, quizás como un niño, your life will be simple and rich and deep. tu vida será simple, rica y profunda. And if your heart is pure, all things in your world are pure. Y si tu corazón es puro, las cosas en tu vida son puras también. And that's it. Thank you.